Hello everybody, good morning and welcome to our rally today, Red Card Movement. And I'm sure from listening to the music, you know the land is green. Green and overdue, ripe and ready for harvest. I'm sure you all agree with me. If you agree with me, please give a loud shout. You agree with me that the land is green and it's ready for harvest, it's ripe. So we welcome you all on board, wherever you are, in your shops, in the market. If you can hear our voice, please key into what we have to do today. Thank you very much. Please would you arise for the national anthem? National anthem, please. Please. Director Nobuka, guide our leaders right, help our youth the truth to know, in love and honesty, to grow and live in just and true. Great heights attain to build a nation where peace and justice shall reign. Hip, 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 hooray! So we call on Ebube for the welcome address. Please can we put our hands together for Ebube? Enugu kwenu. Enugu kwenu. It is with every happiness that we came here this morning to bring good tidings to our people. That good tidings is that enough is enough for bad governance. Enough is enough for the status quo that has never worked. Enough is enough for sharing of our commonwealth without any progressive venture. Enough is enough for the leaders who have plundered our commonwealth. Enough is enough for citizens who are docile. If I do tata bo kai gwande Enugu adika election na chi bido na enwe ihe ga na-anya tupu etua
election. Mana, before I begin Irukube, I want to welcome some people to our state. The first person in our state, the person I'm going to welcome here is a former minister for mines and solid minerals. She was also the former minister for education. And some people call him, many people call him Madam Due Process, in the person of Dr. Mrs. Obi Ezekwesili. She is here in our midst. I forgot to mention that he was once vice chairman for World Bank. So she left everything that she's doing to come and be with us. And whatever that made her to come be with us this afternoon must be very, very important. So that's why we are here. Then another person I want to welcome here all the way from Lagos is Dr. Tony Akabuno. He has been a very, very vocal voice against injustice, vocal voice against maladministration, vocal voice against a status quo that has never worked. So help me welcome Tony Akabuno to Enugu State. Another person, also a champion, spokesperson against corrupt officials, a spokesperson against a status quo that has plundered our commonwealth. So let us welcome Mr. Chijo Gembe to Enugu State. Then another person I'm going to welcome here is Daniel Balogun. This person, he is also a champion of red card movement. So he left all he's supposed to be doing in Lagos to be here this afternoon. All we can say to Daniel Balogun, our brother, is no. So Daniel Ndenugu is telling you no. So another person we have here is Miss Maureen Kabrik. She is also saying our own voice and our own language. No. Abu nwannu na ebe ango. Omo abu onye otu n'ime ndị na-ekwu maka red card, ndị na-ekwu na ndị ọchịchị ndị a na-achịgbu anyị kemgbe. Anyị amara chaos. Eso na ndị na-ekwu na oge erugo, oge anyị ga-eji nebe anyị ime. Wee malụ ka anyị ga-esi wee choose onye ga-achị anyị. Maka 4 years abụrụ 4 days. 4 years abụrụ 4 days. Ama na most of us n'ebe anụwa na iru na anya anyị dị abụrụ otu anyị tụba anya na ọya adị. Citizens may hold the leaders accountable. Ha ama na achị otu o si sọfa. Ọ bụrụ na ị na-ajụ ase, asị na a ga-alụrụ gị nke anụwa icheki alụkwa ya. Ọ bụrụ eweta ego onye gị tinye n'aba n'ebe anya ebe ọzọ, ndị mmadụ a na-enwe accident ma ọ bụrụ iro. So ihe anyị na-ekwu tata bụ na enough is enough. A ga-akọwara anyị ka anyị ga-esi na-echek. A ga-enwe checklist ka onye ọbụla na-achị ichi anyị. Ọ bụrụ ego na o weta, ọ bụ ọzọ ego na o weta. Because ego afọ irigide oke mgbe afọ ide erizi ruo kịta nke iri na 2015 wee tụọ vootu ichefugo ka ọ dị. So anyị ga-eme elect ndị ga-agba ha gụọ anyị n'ọchịchị ha na-eme ha ikwu. And otu ọ ga-esi dị bụ ma ọ bụrụ na anyị nwa na-atụ the vote enebe anyị ime mara ihe onye alụgo before ọ chọzi ịzụ ọzọ. So before I aga n'ihu m ga-ewekwa microphone nyechi ya our MC ka o were buru anyị gaba. Biko kụọnụ ya aka. Ife anyị ga-eme kịta bụ egwu by Timi Dakolo, Song of a Great Nation. To the
we're united in our strength and resolve to uphold the honor of our land and for generations to come. Thank you very much. We, the individuals of Nigeria, are going to fight for this great nation. Nigeria is great. It will not disintegrate. We will uphold our nation. And we will defend it, not just for ourselves, but the future of tomorrow for our children. Thank you very much. Please help me make welcome our great mama in the house, a lioness, a powerhouse, Dr. Obi Ezekwesili. Please put your hands together for her. Thank you so much, Uzo. Thank you. I am going to be very careful with this stage. All I want to say to you is, what I want to say to you is that we are delighted to be in the southeast region of our country. When I say Ndebayi Dalono,
Very good. We're very delighted. We were just a few days ago in Port Harcourt, in the south region of Nigeria. Before we went to Port Harcourt, we had gone to Gombe, the northeast of Nigeria. We had gone to Jos, the north central of Nigeria, and then we went to Kano, the northwest of Nigeria. When we finished today in Enugu, on Monday, we're going to be, on Saturday rather, we're going to be in the southwest of Nigeria in Ibadan. And so you have to ask, why are you doing what you're doing? We're doing what we're doing because we believe that it is time for Nigerians to take their destinies in their hands by resetting the quality of leadership that they have. The quality of leadership of any country can determine how well and how far the people can go. Any nation that continues to fail with its leadership can never become a great nation. And a nation cannot be a great nation without a great people. Is that correct? Is that correct? If Nigeria is going to be great, it is going to be on the basis that there are great Nigerians. Would you like to be great Nigerians? Would you like a Nigeria that works for everybody? If you want a Nigeria that works for everybody, I am here to tell you that it is time to give red card to all the political class of our system, of our society, that have not given us good governance. Are you with me? Are you with me? Okay, let me ask you a question. For those of you from the south region of this country, do you think that the south region of this country has been led by the best people that can lead them? Do you think that the people who have been lawmakers from the southeast have been the best lawmakers that the southeast can produce? Do you think that those that have been chairmen of local government and councillors are the best that the southeast can produce? Do you think that the people who have been governors of the states of the southeast are people that represent the best that our 5 states in the sub-region can produce? Do you think so? So you know what has been happening? The citizens of our country have been abandoning leadership to the lowliest of the lowlies. So when a country and its people don't care about the people that lead them, you know, there are certain kinds of people that my father called Sandenkeleka Madu. Does anybody know what it means to be an Nkeleka Madu? All right, so if an Nkeleka Madu is leading you, will anything useful come out of it? No. An Nkeleka leader will give you an Nkeleka result. Is that not so? Yes. The reason that we started the red card movement is that citizens have for so long ignored their role in our democracy. What citizens do is they don't care, they don't bother, they don't even engage. They just leave politics to the people who can't find any other thing to do with their lives. And they say it's politics they want to play. And they play politics as if it is a joke. But in other nations, it is politics that gives them good leaders to develop their societies. Would you like to have a developed society? Would you like to have a society where whether you are the child of a poor farmer or you're the child of a doctor, all of them will have the same opportunity to become great? Yes. And if I in a red card, abroad, if I Kalikwa, now you say that now, only Abuna, who a citizen of Nigeria, constitution enyegogi powers ni wele. The power di na vote gi in a democracy, all the people they determine oding di madu nga achifa. All rana na ndi madu ndi bu the citizens of obodo obuna. The people, the indigents of a state or a local government or any place, or we follow that power to vote constitution yalogi onya but your greatest power. If I be nobuna, there is an office called the office of the citizen. The office of the citizen is the highest office in the land. Abroad, the office of the president, but the highest office in the land. Or the office of the citizen. Abroad need 18 years and above.
he will follow a citizen of this country. You only want to put the person into the power. Or where on your some way power kaliaki. And you choka citizens activate your power power. Okay, can we that tie off from Fuma? Obo ni nona, kedu local government eba you know, or wait, or part of Enugu local government. Enugu North. Okay. Okwa ununcha, some of undini nebabu Enugu North our kafa belong to. Okay? Unuwe North as Enugu North. Unuwe power. It decide udindi ga chiunu ga nona local government headquarters as chairman or chairwomen or a chairman or chairwoman and then the gabu councillors hono. Ununcha we not do nothing no ne alia ne mi fendi ozo ofundi awakonu and nothing together we decide there no onye werisi na madu akala ogolidi na society ka ye wepute tinye na political party nka tinye na political party nka ozo fa no this na those political parties then fe we si onu wa bundi Enugu North. Mbajenu vote one or two of these people zubu and these people who are Kalogoli. Walono one of them. Kafachibonu. Unomakwano ifenebe no bode sim. Elimwe. Anyi melu. The first election na Nigeria. But na 1959. Onya be election where that are independence no bodai. Independence our webian na 1960. Before you knew it, obulo that na the people na politics. Amarone eme. After they make corruption, bring the military, we will excuse Nkawa, we striker, and we counter coup. From counter coup, the next thing I am a civil war. A we will be mad. If the next thing military rule, civil war end, and you know get a Nyabu military rule. Until 1979 came when the election was on Obodai. And when you have election. 20 years as a country. Other countries in independence at the same time as Anyiwa. Rapwanyi, Gabaniru, one of the countries in the colony Maketa Tabumaka, Singapore. I'm a mine on our warfare. Some of you buna Singapore kunu ne jafiuno. Unonabunu jeba fufu kanyabo bodoti. Aqua milioda agono. All the same time, Anyiwa independence. About the same time, Kafanwell and Kafa. I will 20 years where Melia Bula saw or what if I would na 20 years until 1979 they make election also came a election also in 1979 a way vote to Kwande Madden for where by Chichi the quality of Undebayan Nanyabo Chichi and we see for where the corruption also maybe for Johnny in way for Imakanamba fan of Achi. We've got the party MPN, na MPP, na GNPP, na UPN. Those parties, for when I chigasi, na some states, or when the MPN form the national government, Shagarina Chiogaf, Yabu Wajo Mume, Karikwane, no Bodani, Nigeria, and Rebo no Chico. Five, if any Nefaneme, Imakwali no Gawan Po, I open EJ na London. Ibaye na shop. Ichoko ego mana famara na ibu Nigerian. Feche na ibu one of the politicians in Nigeria. Bialu na shop fa. Onye obuna na akpọ gị yes ma yes sir yes ma yes sir. Ime ifefa jiwe na eme nofu. Ife jiwe malu ndị politicians in Nigeria bụ na fa na ebu ite ego wee bịa. Ife obuna ego afafe ego kposia. Meanwhile, ndị na-achị obodo ndị ọzọ aburetu Africa fasieme. Politicians fa aburetu Africa fasieme. So 1979, well, 1984, a made second term elections fa win kwazo mana oteraka military bia still na corruption e go the country. Na fa na ewepu fa na ochichi. Okay, si we wepu fa na ochichi. Military we chiba. Military chigide onye nke ameku nke ya, onye nke ọzọ ewepu ya, onye nke ọzọ emekwa ku. Onye ka enogidezio. Kedu mgbe ọzọ emezi election na obodo anyị 1999 arone ka nke anwa bụkwa ọzọ ọkwa 20 years ọrọ 20 years ọzọkwa 20 years every 20 years anyị now why n'iyi jekwa election eme election 1999 election 1999 anwa ka anyị nọ na ekita mana ọ bụ na ị na-eghali anya ịmakwa na Nigeria bụ obodo bụ
na ụdị ego anyị enego n'ife na-akpọ ibupụ mmanụ ka ndị obodo ọzọ na-ego n'aka anyị. Ego anyị nwetego ịmakwala na ego anyị nwetego na ọ dị more than ife ji wee lụgharịa Europe niile mgbe famesi agha na the Second World War na 1945. mana na-ekene ka anyị dị na ka obodo anyị dị onye ọbụla nọdụ n'akụkụ ọ na-ebe akwa nke abụrụ ibezi akwa. Ife anyị ji wee pụta bụ na citizens ama mbezi akwa. It is time for citizens to act together and to say we want a different quality of leadership. Ka different quality of leadership na-achị anyị. Ọ bụrụ sọsọ ịdị na-asị na emegbu anyị anyị nwa n'ebe a Enugu North, for example, unamakwa na unu ncha nwere ike ikpudo together si na unu achọrọzi ka politicians wepụtala unu ndị awaka ọnụ ndị ekpemeli ka ọ gị ka na-akpọfa ndị nzuzu ndị enwere isi na mmadụ ka asị unu jee votu eje votu a ka ị ga-esi na-evotu onye ịmakwa na ụfọdụ ndị onu na-evotu na unu ama nkwe ka fa bịa bụrụ ndị na-azụrụ unu afịa unu chọọ onye ga-enedolu unu shop anya ọfụma unu ọ ga-eje wele onye ori. Unu chọọ onye ga-enegolu unu afịa unu ọfụma unu ọ ga-eje wele onye amara ife ọ na-eme. Ọrụ onye nwere ọgụgụ isi ka unu ga-echekpọta. Kedụzi ife ga-abụ na ife gbasatala idozi obodo ọ bụrụ nnọọ the lowliest of the barrel ka anyị ga-eje na-vote. Onye ka anyị ji wee sị na anyị ga-enye red card. Na anyị ga-enye red card to bad politics, nye red card to bad governance, nye red card to bad leadership, wee nye red card to leadership to governance failure n'obodo a. Unu n'ofe ife nkwu ka nkọlu no akụkọ. O nwere one country. Anwụ dị ebe a dị egwu mana akwado maka ike bad governance agwụgo m. O nwere obodo mkpọgụlụ afa Singapore mkpọgụlụ afa. That country was fortunate. The first leader of Singapore bụ onye akpọrọ Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew wee bụrụ onye ma ife ọfụma. Ịma ife Lee Kuan Yew mere. What Lee Kuan Yew did was that Lee Kuan Yew decided that the only kind of people that will govern Singapore would be the kind of people that have character. Can you find about character? N'Igbo, omume dị mma kwa, ezigbo omume, agwa, ndị nwere agwa, n'ofa ga-govern, n'ofa ga-anọ na politics Singapore. Or see number 1, nafa ga-enwe agwa. Then we see number 2, nafa ga-enwe competence. Kedu ife na akpọ competence no banabai? I think no onye kwesịrị ekwesị. So far we see that na character, competence nya onye kwesịrị ekwesị. Kedu etu mmadụ si ekwesị? O mean na onye awa ma ife ọ na-egmenụ. O mean na onye awa gụrụ akwụkwọ what if ọ na ife si ka o dosie. Maka ife dị na governance bụkwanụ na governance bụ isolve problem. Isolve problem onye bụ governance. Problem ọ bụ na dị n'obodo na ya solve ya ọ kwanụ ya bụ governance. So I see ndị nwere agwa ndị kwesịrị ekwesị. Then number 3 thing bụ na onye ọbụla ga-eme politics Singapore na onye anwa ga-enwe capacity. Kedu ife bụ capacity? Na onye anwa ga-akwụlụ gidigbam. Na onye anwa ga-adị gidigbam. So that ife ọbụla bụ nsogbu o mekafa rana na ọ ga-enwe ike ikwudo ka ọ ghara ịbụ onye ọ ga-agbasi ya na nke a melụ tata n'ebe enufu nke ọzọ mee o tinye aka n'isi bebe akwa anyị elect gị ka ibebe akwa. Ife anyị elect gị bụ na nsogbu ga-adị n'obodo na ị ga-akwụlụ gidigba dozie ife anwa mebilinụ ọrụ onye bụ governance. So Lee Kuan Yew we decide that na ife nya ga-eme bụ na politics fa bụ ndị nwere ọgụgụ isi, ndị nwere capacity, nwee competence, nwee character ga-eme politics fa. O wee mee ife ọfụma. Ịmakwana from that 1964 or thereabout fa nwere independence nke fa wee na-eme politics fa etu anwa.
Nyabu obodo. Kedu ife family ife research gosigolo anyị na obodo ọbụla mere ana na ife ga-adị mma. Kedu ife family make sure na nwee sound policies fa ma ọ bụ agriculture policy o fa nwee nwere ọnụ anyị na fa bụ city state mana agriculture policy fa frame ya in the kind of way that na food abụrụ nsogbu for them. Fa jide education policy fa mee ya in the kind of way that na likwa you wee si na ndị na ebe fa enwere mmanụ fa enwere copper fa enwere gold fa enwere any of these things anyị nwa nwegasị na mana fa nwelu obele mmadụ fa nwegasị ịtụ a na fa ga-emegide ka ndị na-anị awa wee ghọọ ife a na-akpọ human capital. Human capital abụ ọkwanụ population dịkwa different from human capital. No mgbe imeelu ife ị kwesịrị ime with population gị fa wee nwale ife makalia ndị ọzọ ọnya ka ị ga-asị na ị nwelu human capital. Mgbe ka ị ga-asị na human capital gị dị global maka na fam ife ndị ọzọ ma makalikwuoli. So look by you where today education policy, health policy, water policy, technology policy, road policy, transportation, airport policy of any way make or make sure that na farm ma if a fan me passatal those policies. So sound policies go number one. Number two, we bulu na farm make sure na farm we fan about institutions. Institutions bukono simple definition institutions bukono etu ndi obodo si wee na-eme ifefa. Onye abukono institutions. Onye obuna amalu na-etu a ka anyị si eme ife anyị. And etu anwa esi eme ife anyị na obuni define na institutions bụ ka eme ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị in the right kind of way. The right values, the right processes, the right systems, the right ways for which we build those practices for institutions. So values we bulu ife bu no na obulu gode na ibu onye obodo Singapore ma na ibu onye batala from obodo ọzọ ifu values etufa si eme ifefa bu institutions inwe confidence ime fe na obodo fa ịhụna ọghọta ife na-ekwu fade eme aka na abụ fade eme injustice fade eme unfair treatment fade eme inequality fade eme nepotism and all those kinds of things na-egbu obodo fade eme fa so fa we build the institutions. Then the third thing family bụ ego fa na-enwe obele ego fa nwelu fa make sure na that na ego awa na fa na-invest ya ọfụma na ọda na pocket ndị si na fa bụ leaders na ọda bụ ọ bụrụ maka ego ka ndị mmadụ ji eje abanye na politics mba na onye ọbụla na-achọ ịbanye na politics na-abanye ka o wee dozie obodo maka posterity ọ chọọ ọbụgodu na ya anwụọ ka ọ bụrụ na ndị nyarapụ na fa ka ya na-eme ọfụma. Ọ bụrụ nke onye na ị ga-ekuni ị na-eji me politics ifu ndị na-azụ afịa na-ata afụfụ everyday na-azụ afịa mana ị chọrọ ime ife ga-eme gị ka ịta afụ ịchọ ije ebe ị ga-eje pụlụ ego ịkpara akpa wee tinye na akpa gị ofe ekwere etu afọ na Singapore. Ego fa na-abanye into the investments and the ife menụ fa na-invest in their citizens, na invest man nego debele man nage debelego man nage deberego ibu run onye Singapore equal opportunity make sure na ife ga-eme gị ka ibulu mmadụ na aga eme ya. Investments in health, in education, in all the sectors that matter to their people fa we na-eme ya. Imazi ife melono over the decades Singapore we na-grow ọkwa ife melo ife dị na inwe good leadership. Last year, income per capita, amametung esi kowa income per capita ni Igbo kita. Onwe some economic terms the difficulty kowa ni Igbo. Mana income per capita bo obu ni ne unona nife anade ekwu GDP. Unna no maka GDP.
akụ obodo unu na-anụ maka GDP ọkwa so eweta GDP as n'ọnya bụ akụ obodo income per capita etu esi akwa ya bụ iweta akụ obodo anwa iwe welu population produce nyaba akụ obodo iwe divide nyaba akụ obodo with the population iweta ife onye ọbụla dị worth iwetago iweta ife lutele onye ọbụla iweta ife na-ekwu linkwa you wee dozibe obodo make sure that ndị nwere ọgụgụ isi nọ na politics fa wee dozibe Singapore dozigide Singapore ịmakwa na last year akụ obodo fa ga-elute onye ọbụla bụ $60,000 per person. Iwatago $60,000 per person. John nke Nigeria. John achọ m kono John. Gịnị bụ nke na senum gịnị bụ nke Nigeria? Senum gịnị bụ nke obodo anyị? Nke obodo anyị bụ $2,317. $2,317. Compare Kenya to $60,000. Obodo Singapore, onwere onye nyelu fa chance na fa ga-abụ ife ọbụla. Ndị ọzọ niile nọ n'obodo n'ụwa niile oge anyị na-enweta independence fast na Nigeria na onye ga-break record na amongst the black nations of the world. Onye ọbụla bet on Nigeria. Mana leadership wejide anyị wee ma anyị abụla asọ ọgbanwe ife dị etu afọ. Isi so ima madam na-asị ma income per capita ọ ga-eru gị aka nke n'idi ilu gị aka bụ na enidi idozi obodo ka ndị nwa wee nwee ike ife ọbụla ị na-eme kịta ka ọ bụ na ị ga-compete with nwaanyị ọzọ nọ na any other country nwoke ọzọ nọ na any other country all government na-determine ya ife awa Singapore bụ tata on the Singaporeans mee ya maka na gọọmenti fa alụ ọfụma o tego aka ndị mmadụ ji wee na-alarụ ụla fada ege ntị ife na-eme na gọọmenti ọ bụ na onwe onye pụtalụnụ na-ekwu na ife a na-eme adịrọ mma ndị ọzọ akpọbụ onye afọ iyi kọbụ onye afọ ọnụ anyị aghọtara na ndị a unu na-anụlụ ọgụfọ onwe ọgụ ife gbasatala unu na-agbata fa na ntị ọ na-agbata fa na ntị ọ gbatara ọfa ọkwifu ife afa ịpụta ifufu ụfọdụ oge ka kafa na-eso okwu tara esokwu okwu ọbụla faba na room GK akụ Nigeria ị na-anọkwa ebe afọ ọ da-abụkwa onye nwe na-asụ Yoruba onye nwe na-asụ Igbo ndị nke anyị sofa onwere ndị nke anyị sofanụ wee na-ekele ọfụma ọ bụ sọsọ ofu side Nigeria mebi Nigeria mbanụ ọ bụ na anyị chọrọ ịgwa onwe anyị eziokwu anyị ekweta na o nwere ndị jọrọ njọ bụkolu ndị na-asị n'ofe bụ ndị na-represent anyị na this south east region asị ka ntọ ya ka anyị ji wee bịa anyị wee sị na red card na onye bụ your PVC bụ red card gị na from this election of 2019 ga-abụ 20 years after the last election anyị emerọkwa any much progress anyị kwesịrị ime n'ozugo na enough is nọrọ m unu n'ọfụma ọ bụrụ na ife unu nọ na ekịta adịla unu mma unu ekwu na-ekwu unu anụgo ọ bụgodu n'ọsọsọ mmadụ na-abụ kwetere na ife anyị nọ na ekịta adịrọ mma anyị wenie red card anyị Chukwu na ga-ewenite nke ya and ndị njọ leaders ga-adị wiped out of this country ọkwa n'obodo anyị ga-anụ ọgụ gbasata ya mụ ada akwado ije ebe ọbụla onye ọbụla si na enwe Nigeria mụnwa so wee nwelụ Nigeria anyị ma anọ gidigba wee nụọ ọgụ gbasatala ya maka onwere anybody nwelụ greater portion in Nigeria karịa mụ na gị at all mma mmekata mee victim na Nigeria mma mbụ victim mụnwa bụ co-owner of Nigeria ndị nwa bụ co-owner of Nigeria anyị ga-ewepụ bad leadership ka ngwanụ na ife menụ red card anyị na-asị red card to APC and PDP ime ife kpata iji asị red card to APC and PDP maka na ọ bụ na ndị niile mebisi obodo fa nọ na APC nọdụ na PDP ebe anwa ka fa ju mgbe ọ bụ na ife ụfa
iye need isifa tata bụ Wednesday kedu nke ị ka nọ na maka inwe ike ịfụ ya on Thursday o sigo na nke ọzọ anwa wee pụọ ịghọtago so ebe fa na-eje bụ ebe condon land ebe need fa ya eji ili sọsọ fa ndị ajọ obi ndị ajọ omume ụmụ ogbenye ọkwifolo ọ na-abụ nne ejeghalị na the country mfe ụmụ nwaanyị na-azụ afịa the same thing ka fa na-adị ka ya ọkwifo ụmụ nwaanyị na-azụ afịa etu a ndị a nọ na-ata afụfụ ka fa wee nwee ike ịzụ ụmụ fa ka o si wee dị na Onyigbo market asị ije na market na n'ugwu the same thing ịbịa na Abuja onye ogbenye bụ onye ogbenye na Nigeria ogbenye onwe religion ogbenye onwe ethnic group ogbenye ajọka and onwere any reason anyị nwa nọ n'obodo a ga-esi wee nọdụ ndị fada na-abụ ogbenye ụmụ nwaanyị abụsi ogbenye ụmụ fabụla ogbenye ụmụ fabụla ogbenye ọ dị mma n'ọfụ ọma mmezi ọnya ka anyị ji wee kunite wee sị onye ọbụla anyị rana anyị ga-ekwulili ife a maka na ọ bụ na anyị esolu ndị ọzọ mechisi ọnụ gba nkịtị obodo anyị ama mmekata dị mma ọnya ka anyị bịa igwe unu na ife a bụ red card to APC and PDP maka na ọkwa ifo these two parties ife agwọ mụrụ adagha ịdị ogologo imekata na-asị na oye n'ezigbo mmadụ ga-apụta asị fadi configured inye the country the lowest quality of leadership enwero character, leadership enwero competence, leadership enwero capacity, and I chose that kind of unokacho leadership enwero character, unokacho leadership enwero competence, unokacho leadership enwero capacity. Mu achokwo okwifo mu na-agụ na ife a onwe okwife na-achọ okwifo onye na-agụ na okwu at the age of 44 alugo minister lucha pụọ na government in the World Bank before now put a government they are there recruit about government of Nigeria send them World Bank over competition international competition KML Wesim Nanga compete Lilibudi the president of the World Bank Ogawa and a world for wins Wesim Nafa identify government that na Nga is suitable he compete with the rest of the world for that position. I can see wage competition, even World Bank Vice President. I ain't see that competition. Fasino Muge, Alulinya, Bolumua, Nyanga, Namama Lo, Namaka Region, Washington DC. I am my young, at the age of 44, Alusiko mi fake Aluna government. Okay, Nagbadi Jenyabu World Bank. Government is sort of government to loan. Yabam President Yaradua, Yabam Simeja World Bank. Not in a cabinet and Sinamalo because it was a wisdom upon values strength of character. If I put if I spagina, you will go take a chimney, Muhammad so, Abu Namasi, Nama go 6.5 years na government. Nama actually no more na government. Emegom that decision. So, Equator in Chebe, Washington. Can no Washington. Government on Zambia, hey, what know him? Government on Zambia. For Yoko Mumunata, can be all na government. So, Namaralu. So, onye efo, Aboko, Onwokwe Nacho, Enego Manya. We see, kedu ko gesi we bulu na Nigeria ebe muwa we ike ije public school in Nigeria. Okay, no na government. One of the responsibilities enyemu bu the last responsibility mebu Ibu Minister of Education. Okay, when I got to education and I saw the mess that was education, I was sad. Initially, I had been angry that the president pulled me out of solid minerals where we had done such an amazing number of reforms and we were coming to the end of the reforms.
and the international community was beginning to come into Nigeria to ask for data on our solid mineral potentials. And the new system of licensing that we had innovated, that was transparent, no longer discretionary way of allocating licenses, was working. And I wanted to see this whole thing just work so well. But President Obasanjo decided he will go to education. And when I got to education, I was angry to go there. But when I saw the state of education in the country, I picked a different kind of anger. I said, this thing, we must overhaul it. And when we started to get the data to show how bad things were, and we showed the nation, and we said to the nation, we must change education, because no matter what you do, if you don't get your education right, you will never be a Singapore. It was education that made the difference. For Singapore, education made Singapore to have the best human capital that you can imagine anywhere in the world. And that best human capital is what made Singapore to become a developed society today. A society that US, you know that US goes to Singapore to get their lesson in sciences for the children of America. Because the Singaporeans are beating everybody when it comes to sciences. That is how great education can be. So when I got to education, I began to work on those reforms with my team. And we worked so hard on the reforms. And what remained needed to just continue to be done by a next government. The next government came in. And when the minister was asked, what is your vision for education? Journalists here, what is your vision for education? My vision is to reform as a specialist reforms. So, because at that time, Africa no more and so we not find a crisis. And that the only thing that go put we make sure that more children not at the same difficulty. Because every year, I now add 3% to population. So when they get a fixed education and they increase the number of people gathered without quality education. When our society a way quality public education, yes, man, a farmer can except my phone where quality education. And the farmer where quality education, farmer where quality health, except me where quality leadership. Onya kaijibia. Can you go no nene pusinaya na azu? Una doesn't ask no basata rono basalono. Uno well the power. The citizen has the greatest power. Bikono. Red card to onyo bune nwere character. Red card to onye obune nwere character. Nsi no red card to onye obune nwere character. When red card no see red card. Red card to onye obune nwere character. Red card to onye obune nwere competence. Red card to onye obune nwere capacity. Red card to bad politics. Red card to wicked politicians. Red card to decadent politicians. Red card to corrupt politicians. Red card to incompetent politicians. Red card to inept politicians. Red card to incapable politicians. Red card to bad governance. Red card to governance failure. Red card. Red card. Imakwana, every country, and you study go na research. Fagane, some people na Yabo society, I see organ the name. Can you guys see when a year later? So we okonoto we fasi na ige melele fe makefa. Onya buko no nu aputaleba tata. Kolu no wona aka. Ne bani ne ayi jegolo. Etu aka ndi madu gesi we puta. Nsefa una agukwa na madu no ne putalu no. Omeko mini.
Because now, Ofuonye catch the fire of red card movement. They got 1 million people. They catch ya. Onagabu apostles for good governance. Onagabu apostles for good governance. So Ngabu another thing. Abuna mas office of the red card movement. Onasimu reporting for duty. Office of the citizen. Onasi at my duty post. Onagemewuya. Red card movement reporting. Red card movement. Red card movement. Office of the citizen at my duty post. Office of the citizen. Red card movement. Red card movement. Office of the citizen. Office of the citizen. Oh, no, no, the duty post. Osonga bagote ba bikuoku. Ifenga gonobo. The picture of the new Nigeria of our dream. Udi Nigeria bu opo that na anye welu red card anyi we gosi. We chupu bad leadership. Mafobu APC, mafobu PDP. Imifege menu. Ufado na ime unu kweba. Unu welo gugu isi ibanye politics. Manu na mamba kita oro ya. Maka unu gasi onye bukwano godfather ga anya chorozi godfather. Anya chorozi godmother. If anyi cholobo character, competence, na capacity oro ya. Maka fa mecha godfather fa ejenoko wene ego rap ife fa kwesi ime na policy na institutions building na investment obodo na maybe una choluka Anambra state bulu great state una choluka Enugu state bulu great state una choluka Abia state bulu great state una choluka Imo state bulu great state una choluka Ebonyi bulu great state una choluka Southeast Nigeria bulu a great region. A region integrated for great performance. Can you play a competitive place? Then you agree to change the quality of leadership. You accept this na ndenkeleka madu kafabulo ndina achianye aye kwesere bo ndenkeleka na madu na achi. Ekene mo no dalo no rinne. God bless you. Just a rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I. Dalu biko kona kada kokeba. Kubanaka kunaka. Dalu no. Ama nuna anusigo ife mama nnukwu ayiku. Puna nwa amanyuzi mamili. For 2 days on you run mamily. I went bata one hospital emergency ebe nwa mnokwa. So against if had a I went to know what if I get melu nwa we na eti. You may happen no bele one you run mamily for 2 whole days. Everywhere za or guinea beef and just naked. That money take a member. I went to know what if I get me until mama ye would take emergency surgery. Get up the mammy in our room, one dinner nanny. Natin on one ever, naked. I wait to know what if I get me. I bound Mama Waka 5 9 or no giro. Negative and Yawesi. One ever, Bulugin, Oblumake gone. See if I can fit in if you can make a more delicate. I wait to buy your everything. We're waiting for you, Papa, who surgery in Albania. Remember now, we survive the next day. Imana, you were working to meet the doctor. Where's the on now? They're going in Nigeria. Oh, no, no, free help for India. No, where I call Rafa. Can't feel no name. If I get you back one day, we cannot see our Pasaragita. Bejoga Pasagi. Actually, where you get just don't like it, and then Wagan one Urugi. Or good Samaritan no so Gazamugi. Is it not time for us to take our power back? But no moon is yoku. If I play a political move, if I play citizenship move, in give one way one way against yoku, in our Ben Nagi, now Ben Nagi, one way against yoku. Can we continue to allow this country to move like this? In my wife, I went over there. I wear money, I wear minerals, I wear human even capacity, human everything. All Guinea Befa,
onye si n'obodo ọma nga n'iru ọnụ nwa si n'ọma nga n'iru unu nwa kwụ ebe a bụ ndị si n'ọma nga n'iru ọ bụrụ the politicians because anyị nwa tinyefa na power anyị nwa nwere the power to remove them so na agwa gị na ọ dị gị n'aka enough is enough ụmụ nwanne anyị na-anwụ every day ka efefe na-ekwu maka ya nothing una just na-akụ aka na-ejelu mkpa ọnụ ọ ga-elu gị echi ọ bụ na imerife ọbụla ka ọ ga-elu gị echi and mgbe ọ lụ gị ka ị ga-agbalịba so it's time for us to take the power back biko nna anyị unu biko onye na-alụ ọnụ na anya chekwa ife eche ọ bụ na papa gị na ọ na politics ọ da-alụ ọlụ nye ya red card ọ bụ na nwanne gị na ọ na politics ọ da-alụ ọlụ nye ya red card because one day ọ ga-elukwa gị ife ahụ ọ na-eme na-ada emeta ọfụma ga-afektikwa gị ọ afektira gị o nwere ka ọ bụ na ị na-elite n'aka nwanne gị ụmụ gị nke ha ga-elitekwa n'aka ya ụmụ gị a ga-elitekwa n'aka ya. So let me tell you, it's time for us to arise. The land is green and ready for harvest. Then everybody just go with such a PVC gi, man PVC gi for power. Power kiji as one person. And if you can go and vote for only by the time I do vote bending my fair. Aba puta onye ndị mmadụ amaro ọ bụ na onye dị competent onye nwe capacity and onye nwe character anyị ji akwụrụ na azụ ya vote olia ifu na kita ndị party ọgbọpụtaba ndị dị mma ọ bụ na ha gbọpụta nkiri nke mmadụ anyị vote wefa anyị asị na ka ife anyị ga-emekwa ụmụ gị a na-anwụ everyday. Health is supposed to be free at least na this country. We're a third world nation. Bikonu o nwee kuna na-asị na ife anyị na-ekwupụkwa na akụkọ kwa akọcha ya na it's a lie. I had a kochakwa nakita. It's a lie. I am a because if I just see every one of us, I get Jikonu, we mayor. I get making I get Jikonu, we mayor. Waiting a blocker, one coach at a time. Build this block, one coach at a time. Before I look to Nayamama, Nigeria to Alia, but it depends on every one of us. Thank you because Kolo Wunaka and because red card I can have a Nigeria card. I direct card you to put your another. Thank you very much.